Thank you, Rintan team, for a melodious performance. I now invite Dr. Roshan Miriwaki, Associate Professor, Department of PMR, for delivering the welcome address. Movement disorders constitute 3 to 8% of neurological disorders in India, with a crude prevalence rate varying from 31 to 45 per 100,000 above 60 years of age, and they are more frequent in rural India. India has 7 million elders afflicted with Parkinson's. The incidence and prevalence of Parkinson's disease increase with advancing age, and rarely it can present in younger adults too. Parkinson's disease is a very disabling condition, and one of the major reasons for mortalities is falls due to gait disturbances, functional decline, and social isolation. Caregiver burden is also very common as we rehabilitate patients with these movement disorders. At the outset, I'm very proud and happy to say that Believers Church Medical College Hospital will be one of the few institutions, especially in central Travancore, to start a holistic day clinic for people with Parkinson's and other movement disorders. And on this very special occasion, I'm extremely privileged and honored to welcome our chief guest for the day, Dr. Pramod Pal. Sir is a professor of neurology and program director of the Movement Disorders Fellowship Program at NIMHANS, Bangalore. We wholeheartedly welcome Sir to this function. Next, I warmly welcome Dr. John Welliot, sir. Sir is the Associate Director, Senior Consultant, and Head of the Department CVTS, BCMCH, who will preside over today's meeting. We welcome you, sir. Reverend Father Thomas Verghese Achan is our spiritual leader and guide, chaplain of Believers Church Medical College Hospital. We warmly welcome Achan to this function. I wholeheartedly welcome our Associate Director, Dr. Samuel Chitranjan, sir. Sir is also Professor and Senior Consultant in Orthopedics. Next, I welcome Dr. Rojan Abraham, sir, who envisioned the idea of starting a clinic of this nature along with other eminent doctors of the neurosurgery department. In order to ensure the success of this venture, a whole team of professionals is essential, and I'm happy to welcome Dr. Sujan Koshi from the Department of Neurology, Dr. Sijo Alex from the Department of Psychiatry, Dr. Lydia from the Department of Geriatrics, Dr. Ajit Koshi, Dr. Lydia, Dr. Renita from Pain and Palliative Department, Dr. Thomas Matthew and Mrs. Ann George from the Department of PMR to this function, who will be actively involved at different levels in the wellness journey of our patients. Last but not the least, I welcome all doctors, staff, and patients who made it a point to attend today's inaugural function. Since the geriatric population in Kerala is significantly high, a movement disorder clinic is a felt need in this community. I hope and pray that this venture will be a helpful initiative for the geriatric community. Thank you. Thank you, Dr. Roshan. Now I welcome Dr. John Welliot, sir, Associate Director, Head of Believers International Heart Center, Senior Consultant, Pediatric Cardiothoracic Surgeon, for delivering the presidential address. Dr. Roshan, Dr. Sam, Dr. Pramod, Dr. Rojan, Reverend Achan, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മാന്യരെ, നാം ഇവിടെ ഈ മീറ്റിംഗ് വെച്ച് the reason for conducting this meeting here, I suppose it is for the public also, so I will speak in Malayalam also. This is a revolutionary attempt which our hospital is making. It's innovative. ഒരു പുതിയ സംരംഭമാണിത്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ്. മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ജന്മനായുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ട്, പ്രായമായവർക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട്, ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ നടക്കാൻ
ഉള്ള പ്രയാസം, ലോസ് ഓഫ് ബാലൻസ്, ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ വാക്കിംഗ്, ട്രെമേഴ്സ്, വിറയൽ ഉള്ള രോഗം, അബ്നോർമൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, ഇങ്ങനെ പല പല രോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വളരെ ഒരു ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം, എസ്പെഷ്യലി as Dr. Roshan mentioned that the elderly population of our country is increasing, especially Kerala, and I am one of them. So I can see my own classmates when we have our class reunions. I can see these various diagnoses in most of them. And also when I go to church, I can see people of my age and older. എൻ്റെ പ്രായത്തിലും അതിലും പ്രായമുള്ളവർക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനും പള്ളിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുവാനും ഉള്ള പ്രയാസം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഒരു 500 ഒരാൾക്ക് പാർക്കിൻസൺസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. 500 പേരിൽ ഒരാൾ. ഇറ്റ്സ് വെരി പ്രിവലൻറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിനിക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇന്നോവേറ്റീവ് ആൻഡ് ഐ സെഡ് റെവല്യൂഷണറി, വിപ്ലവകരമായ ഒരു പുതിയ തുടക്കമാണിത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ. പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെയും കൊളാബറേറ്റീവ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ കൊളാബറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ: ന്യൂറോളജി, ന്യൂറോ സർജറി, ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ, പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ, ജീറിയാട്രിക്സ്, സൈക്യാട്രി, ഫിസിയോതെറപ്പി, സ്പീച്ച് തെറപ്പി, ഓക്യുപ്പേഷണൽ തെറപ്പി, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നിച്ച് ചേർന്നാണ് ഇത് നടത്താൻ പോകുന്നത്. അത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് അറ്റംപ്റ്റ്, വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ ഒരു അറ്റംപ്റ്റാണ്. അവരെ അങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടി ഉദ്യമിച്ചതിൽ ഞാൻ കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പല പല പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത്. അത് നല്ലൊരു സൈനാണ്. അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നല്ലൊരു ജിമ്മുണ്ട്, അവരെ നല്ലൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. സോ ഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ്, ഐ must say that the treatment of movement disorders is movement. As I was saying that എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സും എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവരും പലരെയും ഞാൻ കാണുമ്പോൾ I praise God because I think that I am still moving fairly well and I still operate on small babies. So the reason why I am able to do that is because I have been physically active in my life. I was running from college onwards. I still run. I'm a marathon runner. So as I was saying that the mainstay of treatment of movement disorders is movement and keep moving. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. I just see one more thing we need a swimming pool. Am I right, Dr. Tom and Roshan? I think we need a swimming pool. Maybe in the meantime, you may be able to use the swimming pool in the BCMC school. There is a swimming pool there. Maybe you can explore the possibility of using that pool. So, അങ്ങനെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിസോർഡർ ഫെസിലിറ്റി, ക്ലിനിക്, ഓർ ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലിനിക്സ് സീയിങ് വേരിയസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് കൊളാബറേറ്റീവായിട്ട് ആലോചിച്ച് ഒരു ചികിത്സാ രീതി കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ആൾക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. I wish all success for this attempt and I hope a lot of people of my age and older will benefit from it, and a lot of young people who have movement disorders will benefit from it, and eventually my hope is that if I need it, I may also benefit from it. Thank you very much. Thank you, sir, for your kind words and encouragement. Lord Buddha once said, "Light a lamp for someone else, it will also brighten up your path." May I call upon all the dignitaries on the stage to light up the lamp and signal a new beginning.
We have in our midst a very special guest, Dr. Pramod Kumar Pal. Sir did his MBBS in Kolkata Medical College, then graduated from Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, in General Medicine. He did his DM Neurology from NIMHANS. Dr. Pramod also did clinical fellowship in movement disorders from University of British Columbia, Canada, and clinical fellowship in neurology from University of Toronto, Canada. He holds fellowship in Indian Academy of Neurology and corresponding fellowship of the American Neurological Association. We are indeed privileged and honored to have you in BCMCH, sir. Now I invite Dr. Pramod Kumar Pal, Professor of Neurology in NIMHANS, Bangalore, for the inaugural address. Sir, please. Good morning, respected dignitaries on the dais and dear friends. It is indeed a great pleasure to come here and on just an invitation of one of my very close colleagues, Dr. Rojin, whom I met about 10 years back at NIMHANS, or 15 years back. And it is really heartening to see that he has pursued some of the very basic principles which we follow at NIMHANS, and he has now enthusiastic to start an integrated facility for managing patients with movement disorders and especially Parkinson's disease and Parkinsonism. Now, as been highlighted by my previous speakers, this is a growing problem and it was quite under-recognized all these years. Not only Parkinson's disease, which is gradually increasing, it may not be increasing really but we are getting more and more aware of the diagnosis. Because our population is now much more aged population, the longevity is increasing, and therefore with the awareness that mere shaking of the hands is not aging, and you should bring your parents or whoever is having shaking of the hands, slowness, etc. to the hospital. So the awareness of Parkinson's disease is increasing, and therefore it is very appropriate that we start a dedicated care center for these patients. Now, about 10 years back, 20 years back in India, awareness was lacking, and these patients never had the benefit of getting a treatment for using a magic drug, almost like a magic drug, called levodopa or dopaminergic drug, levodopa carbidopa. But now with this treatment, if it is a Parkinson's disease, the symptoms control can be almost 100% for the initial few years. And over the next 20 years, 30 years also, we are seeing patients of Parkinson's disease more or less, quite well managed with medical treatment. And later on, some of these patients may need surgical treatment like pallidotomy or listening lesions as well as deep brain stimulation. Now, I was also fortunate to work with the dynamic Rojin in NIMHANS a long time back, and he was very interested in this functional neurosurgery, and now I'm sure that he's capable of starting this DBS center along in this integrated movement disorder facility and spearhead the clinical services as well as research for these patients of Parkinson's disease who will need DBS surgery. And it is a costly surgery, so I'm sure the hospital and the voluntary organizations will have some means to give subsidized treatment for these patients of Parkinson's disease whose life may change with the DBS. Now, there is a difference between the Parkinson's disease, what we see in India and the Asian countries and in the West. In the West, usually the Parkinson's disease starts about a decade later, almost at the age of 58, 59, the Parkinson's start. But in our country, the mean age of onset of the symptoms, of motor symptoms, like shaking and stiffness, is approximately 52 years, okay? And we see a large number of patients who are called young onset Parkinson's disease, whose symptoms start before the age of 40, even sometimes at the age of 35. And they have a long, life to go ahead, 30 years, 40 years. And if they can be treated in a proper way with medicines and DBS surgeries and other surgeries, I'm sure you will be doing a very great job for the community. Now, surgery is not all for the Parkinson's disease.
the patients, 90% of the patients will need a good follow-up in a integrated, dedicated care for Parkinson's disease, because after 5-6 years, these patients can have side effects of the medicines, and you need to change the medicine, you need to look for low blood pressure, psychiatric problems. So you need an integrated. So it is very good that your hospital has a integrated other departments like family medicine, geriatric services, speech pathology, physiotherapy. So these are very important for the management of even the early as well as the advanced stages of Parkinson's disease. Okay. We have a drawback in NIMHANS. We do not have a cardiac specialty, we do not have a respiratory or many of the specialties are not there, family medicine. So since you have this type of facilities, I am sure that this type of collaborative approach with the different departments will give a big boost and you will get a lot of patients. So one word of caution, that not all that are shaking or having a slowness is Parkinson's disease. There are a lot of other diseases called Parkinsonism, like progressive supranuclear palsy, multiple system atrophy. They may to some extent improve with these drugs, but usually there is a downhill course and the prognosis is not good. So in those patients, there is a different strategy of treatment. You may have to stop the treatment to improve their symptoms. So if there is a dedicated neurologist who is in movement disorders as well as a surgeon, you can identify these patients and not unnecessarily treat these patients with medicines which do not help them. Apart from Parkinson's disease, the movement disorders also caters to a lot of patients like ataxia, like impairment of balance. Okay. So they do not have any specific treatment if there is no cause, but life can be made easy by different type of exercises, balance training, and I'm sure I just now went to the physiotherapy department, rehab department, lot of balance exercises can be done, lot of balancing aids, walking aids can be given. And then there are other patients who have very type of tremor, so-called twisting of the neck, dystonia, etc. For those, we need to have, there are treatment, but not, sometimes there is a DBS also, but there is another aspect of movement disorder center is giving botulinum toxin injections. So you have seen patients with, closing of the eyes, spasms, dystonia. So they respond very well to small doses of botulinum toxin, and that needs a dedicated person to give the injections and dedicated clinic. So I'm sure that Rojan will also look into those aspects, and gradually as the patients build up, we can have, or the center can have expertise on giving botulinum toxin injections, DBS, physiotherapy, and of course, Dr. Rojan is also very keen to develop a lot of research protocols to study the underlying cause of the disease. So wet labs, other labs need to be mentioned. So if you want to have a comprehensive and dedicated integrated center for movement disorder and Parkinson's disease, this is the right time to start. You have already had 6 years, this hospital I heard, and this is the right time to go ahead with different departments. And I'm sure there will be a lot of fundings. If you build up, you have to get projects, scientific projects, otherwise you will not get funding. And I'll be always there from NIMHANS or wherever these things to give scientific support as well as professional support if required. I wish Rojan and his team all the best. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words. Now I call upon Dr. John Williams, sir, to present the memento to our chief guest. I invite Dr. Sujin Koshi, Consultant, Department of Neurology, to say a few words about the concept of the Movement Disorder Clinic. Respected dignitaries, on and off the dais, and my dear friends, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബിലീവേഴ്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കെയർ ക്ലിനിക് ഫോർ പീപ്പിൾ വിത്ത് പാർക്കിൻസൺസ് ആൻഡ് അതർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ ചലന സംബന്ധമായി വരുന്ന അസുഖങ്ങളെ പൊതുവെ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ അല്ലാതെയും വരാം. കുറച്ച് മുമ്പ് പ്രമോദ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ യങ് ഓൺസെറ്റ് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുണ്ട്.
ഇത് ചലനത്തെ മാത്രമല്ല രോഗിയുടെ ആകമാനം പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്. പലരും ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ചിലർക്ക് ഓർമ്മശക്തി കുറയുമ്പോഴായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സംസാരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോഴായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം ചവയ്ക്കാനോ ഇറക്കാനോ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴായിരിക്കാം ഇദ്ദേഹത്തിന് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിൻ്റെ ആരംഭമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പം രോഗത്തിൻ്റെ മൂർധന്യ അവസ്ഥയിൽ ഇവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടെ മാത്രം ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതിന് ചികിത്സയ്ക്കായി മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ മാത്രം പോരെ. ഒരു ക്ലിനിക്കിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യൻസ് വേണ്ടി ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച്, അതായത് ഏകീകൃത സമീപനം വഴി ഉറപ്പാക്കുക എന്നാണ് ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ന്യൂറോളജി, ന്യൂറോസർജറി, സൈക്കാട്രി, ജീറിയാട്രിക്സ്, ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ, പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഡോക്ടർമാരും പരിചയസമ്പന്നരായ നഴ്സുമാരും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്, സ്പീച്ച് ആൻഡ് സ്വാളോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഇവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സഹകരിച്ച് ഒരു രോഗിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ഇത് എല്ലാ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് വെനസ്ഡേ 2 to 4:30 PM ആണ് ക്ലിനിക്ക് നടത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കൺസൾട്ടൻസും ഒരു OPD ബ്ലോക്കിൽ തന്നെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സജ്ജീകരണം എല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന താഴ്മയെ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വി അഷ്യൂർ യു ടു പ്രൊവൈഡ് എ ബെസ്റ്റ് സർവീസ് ആൻഡ് കൈൻഡ്ലി മേക്ക് യൂസ് of this facility. Thank you. Have a nice day. Thank you, sir, for enlightening us. Last but not the least, I invite Dr. Thomas Matthew, Consultant, Department of PMR, for delivering the vote of thanks. Good morning, everybody. Respected Achan, respected Dr. Pramod, respected Dr. Samuel Chitranjan sir, respected Dr. John Williams sir, Roshin, and respected Dr. Sujin, and the guests who are here. വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു സമയമാണിത്. സാധാരണ രോഗികൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഡോക്ടറെ തേടി പല നിലകൾ കയറി ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ക്ലിനിക്കായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വൺ സ്റ്റോപ്പ് വന്നാൽ ആ രോഗിയുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും സാധിക്കുക എന്നുള്ളൊരു നല്ല നൂതനമായ ഐഡിയ, പേഷ്യൻ്റ് സെൻട്രിക് ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും, പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ റോജൻ, ഡോക്ടർ സുജിൻ, മറ്റ് ഡോക്ടർ ലിഡിയ, ഇവരോടുള്ള എല്ലാ സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കട്ടെ. ഐഡിയ ഈസ് ഗ്രേറ്റ്. ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത ധരിച്ച ജോൺ വില്യസ് സാറിനോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ഇൻസ്പിറേഷണൽ ടോക്ക്. സാറ് ഓൾവേസ് വാക്ക് ദ ടോക്കിന് പകരം ഹീ റൺ ദ ടോക്ക്. So he always run the talk. He shows the life that how movement can keep us moving well. So thank you, sir. And on all our behalf, MDCMC, we like to extend our thank you for your presidential address. Thank you very much. And also Dr. Pramod, you know, he has come all the way from Bangalore, Nimhans. He had a session yesterday, a beautiful workshop. It was very enlightening. And he was so interested to see, even we are privileged for his visit to the PMR department. And he's so keen, and I'm so happy to know that he will continue to be our inspiration, our resource, and continue to support this program. And thanks for the workshop yesterday and also the wonderful message of inspiration given to us today. Thank you on all of behalf. Dr. Samuel Chitranjan sir, thanks for your presence, and all your blessings are always with us. We appreciate your presence. And also in the absence of Dr. George Chandy sir, we miss him, but we know his prayers and wishes are always with us. And on his absence also, I'd like to extend a great thank you to George Chandy sir also. And Dr. Sujit and Dr. Rojan and all the departments in the staff in the neurosurgery and neurology and other departments like pain and palliative care and PMR department, Dr. Roshin and Bahumanapet Achan, ഇവരോടെല്ലാവരോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ബാക്ക് ബോൺ ഡോക്ടർ ലിഡിയാണ്, ജീറിയാട്രിക് സ്പെഷ്യൽ ലിഡിയാണ് ഇതെല്ലാം പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത്. എന്നാൽ സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ ചെറിയൊരു മടിയുള്ളതുകൊണ്ട് ലിഡിയ എപ്പോഴും ബാക്ക് ബോണാണ് ഇതിൻ്റെ. സോ താങ്ക് ഫോർ ദ ലിഡിയ ഫോർ ഓൾ ദ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം. വന്നുകൂടിയുന്ന എല്ലാ കൊളീഗ്സും ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസും
പ്രത്യേകിച്ച് മിനി മാഡം ഇവിടെ ഉണ്ട്. മിനി മാഡം സാന്നിധ്യത്തിന് വളരെ സന്തോഷം. മറ്റെല്ലാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസും ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സും വിസിറ്റേഴ്സും ഗസ്റ്റും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. We have come to the end of our program. Thank you one and all for your support and encouragement. Have a blessed day.